На 23-му Конгресі українців Канади, що відбувся в листопаді в Едмонтоні, порушено багато важливих тем. Теми, що стосуються розвитку нашої громади в Канаді. Сьогодні в ширшій формі, як раніше, подамо уривки про те, як у минулому столітті державні архіви Радянського Союзу та Канади описували українців та українські справи. The whole purpose of this session is to discuss, if you like, them on us. How did the major world powers, and particularly the Anglo-American powers, Canada, the United States, and Great Britain, how did they look at the question of Ukraine's independence? How did they look at the Ukrainian community in Canada? What were their perceptions of our existence? In general, the archival record is pretty clear that the Anglo-American powers never felt they needed or wanted a free Ukraine. It's clear that not wanting to offend the quote-unquote Great Russians was often a policy mandate. They covered up the Holodomor, for example. They knew about it and covered it up. Під час робочого обіду 23-го Конгресу українців Канади в Едмонтоні історики Володимир В'ятрович із України та Любомир Лоцюк із Канади провели надзвичайно цікаву сесію про те, як представлена Україна і українські справи в історичних архівах світу. Адже мова йде про один з найцікавіших архівів з історії України ХХ століття. Мова йде про архів радянських органів державної безпеки, мова йде про архів КГБ. Це архів, який містить унікальні матеріали карально-репресивної системи Радянського Союзу, який показує, як вона створювалася, як вона існувала, як вона придушувала все українське на території України протягом більше як 70 років. Такі документи власне, спецслужб тоталітарного режиму в кожній країні, яка пройшла через тоталітарний період, вважаються найцікавішими і найціннішими. В сусідніх з Україною країнах, таких як країнах Прибалтики, Польщі, Чехії, Угорщині, такі архіви давно відібрані від діючих спецслужб. Вони давно передані в відання спеціальних архівів або так званих інститутів національної пам'яті. На жаль, в Україні цього не відбулося. І навіть найбільш сприятливий для цього періоду 2005-2010 року цього через заполітизованість провести повністю не вдалося. Тому досі архіви, які мають виключно історичну цінність, які мають надзвичайну історичну цінність, досі перебувають у відданні чинної діючої української спецслужби. Власне, ці документи чи не найкраще показують масовість політичного терору в Україні і показують, що радянська влада протягом всього періоду свого існування до кінця 80-х років трималася на терорі в Україні. Чим ці документи цікаві? Тим, що в них відображено в основному правдиву картину того, якою була радянська дійсність. Тому що спецслужба, чекісти як такі, не дозволяли собі замилювати ту ситуацію, яка є. Вони зобов'язані були доповідати про ту ситуацію, яка є в країні, правдиву, для того, аби мати можливість реагувати на неї. Історик Володимир В'ятрович оповідав, що тепер ясно, що КГБ постійно слідкувало за провідниками культурного розвитку України – Сошурою, Тичиною, Довженком, Хвильовим. Зокрема, КГБ дуже переживало, що українська діаспора мала вплив на уряд Канади і тому активно творила плани на її дискредитацію. Розуміючи, що місцева діаспора має значний вплив на канадську владу, а мова йде зараз про 60-ті роки, КГБ вдавалося до відвертих провокацій з метою скомпрометувати українців перед місцевою канадською владою. КГБ дуже добре знало, що українська діаспора підготовляла плани на відзначення 50-ліття Голодомору у 83-му році. Вже в кінці 1900 і особливо в 83-му році, коли українці всього світу, особливо в Канаді, почали готуватися до 50-ї річниці цієї трагічної події. Вже в кінці 1982 року знаходимо першу інформацію в листах КГБ про те, що в Канаді готується таке відзначення. В 1983-му кегебісти повідомляють про проведення Канадським інститутом українознавчих студій та 4 університетами провінції Квебек наукового симпозіуму, присвяченого Голодомору, і говорять про те, що нами здійснюється робота з метою спростувати вигадки оунівців. Історик Володимир В'ятрович звітував про архіви Радянського Союзу, а доктор Любомир Лоцюк говорив про державні архіви Канади і як упередження расистського характеру впливали на зовнішню політику канадського уряду. Those are the kinds of, I think, racially prejudiced commentaries that we saw
about Ukrainians and even what is Ukraine. Now, why should that have any importance? The bigoted remarks of a few British Foreign Office officials. Because, of course, after the Second World War, when literally hundreds of thousands, if not millions, of Ukrainians found themselves in the displaced persons camps of Western Europe, the same British Foreign Office officials, Canadian officials, and American officials, and French officials charged with the forcible repatriation of many of these people as Soviet citizens back to the USSR had to wrestle with the question of who is a Ukrainian? Is this a stateless person? Is there such a person as Ukrainians? Where do we send them? What do we do with them? So you see, these kinds of prejudices, in fact, inform policy that had disastrous results for literally hundreds of thousands of Ukrainians forced to return to the Soviet Union against their will, and in some cases to their death, including many witnesses to what was arguably the greatest genocide of the 20th century in Europe, the Holodomor. The Western powers gave the Soviets, gave the perpetrators back, those who could have borne testament to what happened during the Holodomor. Keep that in mind. The British government knew about the Holodomor and covered it up. Now, of course, this created policy problems for the West in general. Between September of 1939 and June of 1941, Nazi Germany and the Soviet Union were allies. In Canada, that meant that those who advocated in favor of the Soviet Union found themselves in political disfavor. And organizations like the Ukrainian Labour Farmer Temple Association, the Communist Party of Canada, which had all supported the Molotov-Ribbentrop Agreement, found their leaders confined, interned, their properties confiscated. Suddenly, overnight, it all changes. On the 22nd of June, the Soviet Union is invaded, Joseph Stalin becomes Uncle Joe and our ally, and the Canadian government has a major problem on its hand. We've just finished interning those people, and now they're our allies here in Canada. Зокрема, доктор Луцюк підкреслює, що ми повинні бути свідомі факту, що комітет українців Канади був створений із ініціативи канадського уряду. When you look at the record, you see sometimes really shocking things. Ukrainians described as being only semi-intellectuals with decidedly Oriental kinks in their brains. Ukrainians being described as a race of magnificent crossbred scallywags without any claim to race distinction. You see all these kinds of things. You also learn a great deal about how our own community was organized. There is still this persistent myth that somehow the Ukrainian-Canadian Congress, which is here meeting behind me, marking the 23rd UCC Congress here in Edmonton, that somehow this was an organic entity that was emerged during the Second World War as a result of the good intentions of community activists. In fact, it's very, very certain from the archival record that the Ukrainian-Canadian Committee, or Ukrainian-Canadian Congress it's now called, was a creation of the Government of Canada and was not intended to last beyond the duration of the Second World War. It only continued to exist because men like Bogdan Panchuk got involved with the Ukrainian refugees overseas and created an issue that the community could rally around and then continue with. So we learn a great deal about that. Often people say you have to learn your history so that you don't repeat it. I think the conclusion I'm going to be drawing in a few moments is that what we learn from history is that we don't learn anything from history. We haven't really learned the lessons of the past because too many of the people that should have familiarized themselves with the historical record, community leaders, academics, even our general community and its organizational structures, has not learned the lessons. Our people haven't read enough of their own history to know it enough to be effective and capable in the 21st century. And I think that's a great shame, and that's the message I'll be bringing to the Congress delegates.